চ্যাট বক্সেরটা দেখতে পাচ্ছো? তাহলে ওটা কপি করে নাও, কপি করে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নিয়ে নাও, ঠিক আছে? তাহলে সবাই পেয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে শুরু করব ক্লাস। 20 জন হয়েছে। Yes, ma'am. ওকে। সিআর জয়েন করেনি না এখনো? বানি আছে। বনানি, বনানি ওই গ্রুপে ছিল না? ইয়েস ম্যাম, আমি হ্যাঁ, অরিত্র নেই তো। আমি জয়েন করেছি। অরিত্র কোথায় গেল? ম্যাম কন্ট্যাক্ট করতে পারছি না। ঠিক আছে, কেউ একজন থাকলেই হবে, অ্যাটেন্ডেন্সটা নিও। জিতও তো আছে। হ্যাঁ, কজন আছে সিআর? জিত আছে তো, জিত সিয়ার না? হ্যালো জিত। Okay, I'm starting. Yes, ma'am. So this is the Logisim software, as you have already installed this software. So see here, this is this dotted part is like our breadboard. So we have to design our circuit in this dotted part, on this dotted part. And see here, here is a symbol of hand. So it is for our simulation process. When we want to run our circuit, we will check that our circuit is running or not. So at that moment, we will use this hand symbol. Otherwise, when we are editing, so at that moment, we will use this arrow symbol. Okay, so now it is, this arrow symbol is already selected. So now see here, this is the main function. Now if we want to create one function or one folder for our circuit, then we have to click on this untitled, right click, and here you have to add circuit. So this is the part where you have to put your circuit name. Suppose I am creating it as basic logic gates. Okay, so now see here, this is our file, and now we have to click this basic logic gate, and here we have to design our circuit. So here this A is used, beside this arrow symbol, the A is used for text. When we want to put some text into our circuit, for any simplification of circuit or for our understanding, so we have to use this A symbol, and this is for our on off switch, that is switch that is used to pass the voltage. Suppose its value must be either 0 or 1, because we are using the digital circuit, and digital circuit only deals with either 0 Hello? or 1. Ma'am? Yes.
Can you see? এটা আরেকবার বলবেন? এটা টেক্সটের জন্য, টেক্সট। Yes ma'am, I think so. Okay. So this is for our switch, input switch, and this is for our LED. This green LED is already selected. If you want to change, I will show you later. So there will be different options of LED, and here there are only 3 gates that you can visualize, that is NOT gate, AND gate and OR gate. So these basic gates are there. Now see, here is wiring, here is gate. If you click on this gate, see here there are different gates. Without these 3 gates, there are different gates. So which one you want to use, you just have to click on that and bring it here. If you use your mouse on that particular gate, just click one click and bring your mouse here on the breadboard, then it will automatically come on the breadboard. So see here, this is NOT gate and this is an AND gate. Now see, there is a memory part, there is an input output part. Now the other parts I will discuss later, but for today, see this input output part. So you have to double click on this input output part and see here there is a button, there is a joystick, keyboard, LED. See, if you want to click on this LED, so LED will automatically come and you can put it here and see these attribute fields, that is selection LED, and LED having different attributes in this LED entity or LED part. So see here, this is the facing, it is already west facing. If you want to make it a change that your circuits your circuit's direction is in opposite direction, so you have to write here east or north as per your requirement. Now here on color, it is already selected, this is the hex code of color, and if you want to change this color of the LED, actually now this LED is in off state. So off state color is different and on state color is different. So if you want to make changes for on state, so red is already selected, but if you want to change it like pink, so this pink and you have selected, you can also vary the shade, and now you have to click on this OK. So now see the color hex code has been changed. So this is for the on state. Now the LED is in off state. And if you also want to change this off color, then that also can be done if you want to change the off color. Okay, I'm not changing. Now here is the label. If you want to put any label on the LED, suppose I am numbering it as 1, so that 1 will be shown on the LED. And see here in this LED part there is a notch. Green circle, within that green circle there is a blue notch. So you have to put your wire or connect your wire with this notch only, then this LED will be activated, otherwise this LED will not be activated. Okay, now I am selecting this AND gate. Okay, so see here there are 5 different notches or 5 different points, blue points. So these points are for input. So I don't require 5 input points. So now I have to choose from these attribute parts of the AND gate only 2, because we have used only 2 input AND gate. That's why I am changing this and making it as 2. And see here there is also a facing, that is east facing, and data bit is 1. Okay, size is medium. Here the size of the AND gate is medium. If I want to change
then it can be narrow or it can be wide. Now I am putting it as wide. Now for labeling, suppose my circuit is consisting of several NAND gates, several AND gates. So at that moment I have to make a label of every NAND gate, and at that moment I have to put a label. Suppose starting from 1, I am putting here 1 for the first AND gate that I am using. So this is for the first AND gate, I am putting the label as 1, or you may put ABCD or anything else. Okay, so now it's enough. Now I am connecting this AND gate. Okay, first I need to put switch or button for one input, and I have to change the label of this button. So I am putting it as A input, input A. Okay, and others are okay. So now I am taking another input button, suppose it is B, and I need to make a label B. See here, this is A, this is B. Okay. কোথায় দেখাচ্ছে না তো, কি আরো কানেক্ট হবে? কোথায়? তাহলে তো এখানে পিন করতো, এখানে তো দেখাচ্ছে না। এটা বলো আরেকবার কানেক্ট করতে, এটা বলো আরেকবার। হ্যাঁ, এখানে তো আসছে না কিছু, এখানে তো চলে আসে অটোমেটিক। Okay, I'm connecting this switch with this gate. Just you have to কোথায় আর একটু দেখাচ্ছে না তো, আমি কি একবার অফ করে অন করবো? না, তাহলে তো আবার মুশকিল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, দেখো কোথায় ও আসলে তো ওকে বলো একবার, ও আরেকবার কানেক্ট করতে বলো। আচ্ছা, now let's start. So our output will come from this number 1 AND gate to the LED. So this is the connection with the LED. So now this is our circuit and we need to check this. So see the switches, it is already, yes, see the switches, it is already in 0 state. See here, it is 0. It is B input is also showing 0. So now if I want to check this gate, so I have to go to the simulation mode. So I have to click on this hand symbol first. So if I click the hand symbol, this circuit is automatically in the simulation mode. So now I can make changes in our input. So if I want to change the input value of A, suppose I am changing it, see here, it is 1. If I click on this symbol, okay, but it must be in the simulation mode. So output of AND gate, when the input combinations are 1 and 0, so the output is also 0. As we know our, okay, I am showing you our Jamboard. Jamboard. Okay, see. So as we know that
the output of AND gate, that is 0 into 0, if A and B are the inputs and C or Y, suppose Y is the output, so 0 into 0, the output is 0. 0 into 1, the output is 0. 1 into 0, that output is also 0. And 1 into 1, the output is 1. Okay. So now see this Logisim software, if I put V as 1, so the LED glows, and see the color, it is pink, that we have already been selected. Okay, so our AND gate is working. And if I want to put some label on this or some text, so I have to click on this A symbol. Suppose I am clicking on this A symbol, then I have to click on this as AND. See here, this is AND gate. Okay. So in this way, we have to put our labels or text. Now again, I am clicking on this arrow symbol. Okay. Now I am showing you the NOT gate operation. Now bring our NOT gate at this position, and if I want to, it is already white. Okay. So if I want to make changes, suppose okay, remember one thing, that you have to see your result after clicking the simulation mode. Okay. Now my LED has been already connected, and I can see the result after clicking this on the hand symbol. So now see the output. The input is 0, so the output is 1, and if I change my input as 1, the output becomes 0. And see the color of the LED, it was already green because I have selected my LED from this predefined LED color. Okay, so I cannot make any changes in this LED now at this moment. But if I click on this editing mode, editing mode, and if I select my LED from here, then I can make changes on this. Okay. Okay. Now suppose I'm clicking on this XOR gate. Okay, give me a minute, please. I'm calling Kaushik, sir. He wants to join. You can try by your own, by yourself. Hello. হ্যাঁ, তুমি কি জয়েন করবে? আমি শুরু করেছি ক্লাস। আচ্ছা, আমি তোমাকে লিংকটা পাঠাবো কি? না না, আমি সেম একটাতেই করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আগের দিন তুমি যেটাতে করেছিলে সেটাই। ঠিক আছে, আচ্ছা। হ্যাঁ, so see this XOR gate, and the LED is also here. So we need to connect this with input values. So I need to label this. So let us put X. And next I am taking another switch, and I have to label this as Y. So these are the switches. Now I need to connect them. It is very easy. And this is for output. So Hello, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, your screen is paused. Ma'am, I am not able to show the going
watching your next procedure. Okay. Ma'am, his net is not working. Ma'am, your image is okay. I think his net His has some data, problem. there's He has data network problem. problem. Okay. So suppose this where I want to remove this where, then I have to just click on this where and press delete, so it will be deleted. And if I want to delete this, so you have to just put your delete key. Sorry, press your delete key. Now I am taking another LED and I am changing its color to yellow. Okay, and I want to make a label of the LED as Z. So where is my LED? Okay, now here. And if it is suppose above, the output level is above. So I need to bring my where in this way, and when you want to change the direction of your wire, you just have to stop your mouse at this position, then again start from this from here and bring your mouse at this position. Again you have to stop, and again starting from this position you have to connect with your LED. So in this way you have to make changes of your wire. Now I want to run this XOR gate. So can anyone tell me the truth table of XOR gate when it becomes 1? When any one of input is 1, then the output Yes, will be yes. 1. Yes. So I'm changing it. See here, the input combination is 0 and 1. So the output becomes 1. It is glowing. The LED is glowing. And if both the inputs are 1, 1, then the output is 0 or off state. And again I am changing. So the combination is 1, 0. So the output is again glowing. বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু তো অনেকক্ষণ আগে হয়ে গেছে। আমি তোমাকে লিংকটা পাঠাবো। না না না, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি তোমাকে আমি একটা ছবি তুলে পাঠাই। ছবি তুলছি, হোয়াটসঅ্যাপে ছবি তুলে পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, অপারেশন তো হয়েছে, কিন্তু যাই হোক আরেকটা প্রবলেম আছে, আমি তোমাকে পরে ফোন করছি। নেক্সট উইকে মোস্ট প্রবাবলি আমি নিতে পারবো না, বুঝেছো, উইকটাই ছুটি নিতে হবে। হ্যাঁ সে নিও, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আরেকটা আমি না হয় ল্যাবটা নিয়ে নিতে পারি, কিন্তু থিওরি মনে হয় না আমি পাবো। করবো, আমি আজকেই রাজীবকে মেল করবো। হ্যাঁ, তোমার সাথে ক্লাসে পরে কথা বলছি আমি। হ্যাঁ আমি ছবি পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে। আমি মনে হয় নেক্সট উইকে তোমাদের ক্লাস নিতে পারবো না, বুঝেছো। Hello. হ্যাঁ, Okay. সবাইকে খুব Hello, খুশি। ma'am. হ্যাঁ Hello, ma'am. Can you please show the how to take inputs this line green line for AND gate, inputs for AND gate? How we do that? input. Okay, I am showing you. Suppose we are taking the OR gate. So we just insert a pin and then we connect. This OR Yes. gate having 5 pins, isn't it? So I Yes. have to make change in this attribute field. See here, there are different attributes of this OR gate. See here, the data bit, size, and this number of inputs. Here, the fourth attribute is number of inputs. So there is 5. The value is 5. It is showing 5. But here is also the input lines are 5. We don't need 5 connections.
So we have to select 2. Okay, number ma'am. of inputs you have to select 2. Then there becomes 2 blue points. See here carefully, 2 blue points. So you just need 2 input. So click on this first green value. You just have to click on this this input switch. You need to bring this switch, another switch, because 2 inputs are there. And if you want to shift this, it is also possible. Suppose I am taking this in this position. Sorry. I am again clicking on this input and putting it here. Now I want to make a label. Suppose this is B input, okay, and you have to select this. Then you have to make the label of the switch. Suppose it is A input. Now you need to connect this with this gate. So connect. Just move your mouse from the switch to the gate. This blue point portion of the gate only, not in the middle portion. Okay, and then you have to select the output LED, and you can make changes on this. And if you want to make a label of this, suppose I am putting here S. So this LED is placed here, and now we need to connect this with this LED. So connecting this LED with a wire, and now it is connected. And if I want to make changes of this LED, so go to the attribute fields. See, the yellow color is already selected. If you want to change it, suppose I am changing it as blue color, then you have to click on this OK button. So the on color of this LED has been changed from yellow to blue, and the off color is already black. You can also make changes, but I am not changing this. So now I want to run this, and whenever we want to simulate or run our your circuit, you have to click on this hand button. See here on the uppermost portion of this page, this is the hand symbol. So you have to click on this hand symbol, and now this is in the simulation mode. You can make changes on the switch, or you can run your circuit. So now I'm changing the value of input variable A from 0 to 1. See here the output, the LED is glowing and the color is also blue, that we have been already selected. And this is B input, and if you also want to change the value, just click on this B input. See here. Yes, ma'am, understood. So this is OR gate, and the value of input variables are 1, 1. So the output must be 1. It is glowing. And if it is 0, 1, then also it will glow, because 1 plus 0 is 1. So it is glowing, and 0, 1, it is also glowing. But if the input combinations are 0, 0, then it will not glow. So the output is not glowing. The LED is not glowing. It is black. Okay? Okay. Yes, ma'am, understood. কোশ্চেন ছিল ম্যাম। বলো ম্যাম বলছি ওই আনটাইটেল যে জায়গাটা লেখা আছে, ওই জায়গাটা আপনি লিখেছেন বেসিক লজিক গেটস, ওই জায়গাটা মানে করার দরকার কি ছিল? এটা আমি আজকে ধরো একটা নতুন ফাইল করলাম, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো এটাতে করলাম। আমি আরেকটা চাইছি ধরো, ঠিক আছে, এবার আমি করব, সাপোজ আই এম গোয়িং টু শো ইউ
the universal gate. Then again I have to click on this untitled, and after right click I can get these two options, that is add circuit. Suppose I am adding a circuit as universal gate. Universal gate. Okay. Now I have to click on this OK button. See here, there is another file that have been created. Now I am showing here the universal gate circuit. Okay, I am showing just one example. Then you have to design your own circuits, and you have to show us that what you have learned today. So I am showing you the OR gate using NAND gate. Okay, the OR gate using NAND gate. So what are the gates that we need? NAND. And how many NAND gates we need? Can anyone tell me? I have already taught you the Ma'am, 3. universal gates. Yes, 3. So I have taken these 3 NAND gates. Now I have to make label of every individual gate, and I need to make a changes of these 5 inputs. So because I have already only used 2 input gates, so now I need, after selecting this AND gate, then only we can make changes. Okay, so without selecting you cannot make change any. So see here, now it is 2 input, and I need to make a label. Suppose I am labeling it as 1. This is the first and NAND gate. Now this is the second NAND gate, so I am making changes and making also the input changes from 5 to 2 variables, so 2 input. And on this third NAND gate, I am again making changes, so I am taking the input number of inputs as 2 and labeling it as 3. Okay, so this is the third NAND gate. Now I am taking the input switches, that is A, B, 2 switches are required. Now I need to connect, just stop here. Now we need to divide this for these 2 inputs. Okay, so see from here, just we need to divide the wires. Ma'am, how are you connecting these two, ma'am, input from that NAND gate? Mouse. Just mouse. Using Ma'am, I'm unable to connect it by dragging it. just Boxes you are need moving. to stop when you want to divide the wires. You need to stop there, and then you have to again start from that point. Then it will automatically change its direction. Okay, in which direction you need to bring your wire. See here, you need to stop. I am stopping here, and now again starting from this position, I am connecting this with this third NAND gate. Starting from this, I am stopping here. Again, I am connecting here. Yes. So it is already connected. Now Yes, ma'am. I need one LED. I am not selecting LED from here because here only black color is available. I want to make changes. So where is input output? Here. So I am selecting LED from here. I am labeling it as, suppose,
1. Okay, and I am changing its color. It's yellow. I am changing it as red. Okay. So bring my LED here. Now I need to connect this LED only with this notch only. Okay, this blue point. So only with this point we have to connect our LED, not with other directions, not with other point. So connect, starting from here, I am connecting my wire with this LED. Now it is completed. So I need to make label or text. I need to put some text. Suppose I am putting here as A. Again, I am putting here as A bar. And here B. And here B bar. And here it is A bar dot B bar, sorry, B bar whole bar, sorry, single. Okay, so that is equal to A plus B plus B. plus B. So it's our output. Oh, I have not labeled my inputs. So now I need to make changes. So I'm clicking on this arrow, that is our editing mode, and I have to select this switch, and now making label of A and B. Now it is labeled, and if I want to put, okay, here is F, suppose. Now we want to simulate, or we want to run our circuit after clicking this hand symbol. So now we can make changes here. So if it is 1, see our output is 1. It is working. That is 1 plus 0 equals to 1. That is output of the OR gate. And if 1 plus 1, so output is also 1. It is glowing. The output is showing as LED, red LED. So it is glowing. And if 0, 1 is also glowing, and both inputs are 0, then the output is not glowing. So we can see this black LED, or our output is 0. Okay. So this is the, I'm again clicking the text mode, and I'm putting the name, that is OR gate using NAND. Sorry. Okay. So this is our circuit. Kaushik, are you there? Kaushik, can you hear me? Kaushik? Okay. So students, now you have to design other at least 2 or 3 universal gates example, that is using NOR or using NAND. You have to design XOR gate, okay, and any other gate, that is AND gate or OR gate. So just show me 2 examples at least. OR gate using NOR or OR gate using NAND, any one of these, or XOR gate
and then ম্যাম I will stop sharing and you have to share your screen. Okay. ম্যাম Ma'am, টিভি this is কোনটা the next one that you have done. Can you repeat that last one? Okay. My Hello. question, I am typing here. Okay. Uh, in the chat box, I am typing. So. Can you please send that link once again of JRE and Okay, I'm sending in. Can you see? Can you see the links? yes, ma'am. Okay. JRE 1.5, that will take at least 15 to 20 minutes, and our Logisim will take only 5 minutes approximately. ম্যাম জিআরইটা কিসের জন্য ম্যাম? ওটা লজিসিমটাকে রান করতে গেলে লাগবে, আর যাদের হচ্ছে জাভা অলরেডি লোডেড আছে মেশিনে তাদের লাগবে না, ঠিক আছে? ওকে জাভা ম্যাম। যদি থাকে তাহলে উপরের লিংকটা লাগবে না, তাহলে ডাইরেক্ট লজিসিম করলেই হবে। কিন্তু যদি জাভা বা জেডিকে বা জেআরই যদি না থাকে তাহলে লজিসিমটা করতে গেলে ওটা লাগবে। ফার্স্টের লিংকটা আগে ক্লিক করতে হবে, তারপরে সেকেন্ড লিংকটা, ঠিক আছে? না, এবার সবাই রান করে দেখাও এক এক করে, কতটা কি বুঝলে আমি দেখি। ম্যাম, একটা জর্গেট করবো, একটা হচ্ছে যেটা করালেন সেটা করবো তো? হ্যাঁ, একটা জর করবে, যে কোনো একটা ইচ্ছে, যেটা দিয়ে ইচ্ছে। যদি নট দিয়ে ইচ্ছে হয় নট, না হলে ন্যান্ড। ওখানে দেখো স্ল্যাশ আছে, অবলিক আছে, আইদার অর, মানে যে কোনো একটা, ঠিক আছে? দুটোই না, ন্যান্ড আর নর নয়, যে কোনো একটা, হয় ন্যান্ড দিয়ে করবে না হয় নট দিয়ে করবে। সেরকমই অ্যান্ড গেট আর অর গেটেও অবলিক আছে, তার মানে হয় তুমি অ্যান্ড গেটটাকে নট দিয়ে করবে অথবা অর গেটটাকে ন্যান্ড দিয়ে করবে। আর তুমি পাশে টেক্সট দিয়ে ট্রুথ টেবিলটাও লিখতে পারো, তাহলে আমাদের যখন আউটপুটটা আমরা চেক করব তাহলে ওটা ইজি হবে। ওকে ম্যাম। ট্রুথ টেবিলটাকে টেক্সট বক্স করে দিতে পারো, জাস্ট 0 1টা লিখে দিতে পারো, চারটে ভ্যারিয়েবল, মানে দুটো ভ্যারিয়েবলে চারটে ভ্যালু, ঠিক আছে? চেষ্টা করো। নেক্সট উইকে আমি মোস্ট প্রবাবলি থিওরিটা নিতে পারবো না। ল্যাবটা আমি চেষ্টা করবো না আমার। আমি মিউট করছি, আমি আছি এখানে, বসেই আছি, তোমাদের হয়ে গেলে আমাকে ডাকবে। একজন একজন করে শো করবে, ঠিক আছে? শেয়ার স্ক্রিন করবে, আমার শেয়ার স্ক্রিনটা অফ করছি।
তোমরা কি করছো? ট্রাই করছো? Yes, ma'am. ম্যাম Yes, একটা ma'am. হচ্ছে ম্যাম একটা হয়ে কি গেছে, বলে ম্যাম একটা হয়ে গেছে, আরেকটা করছি। একটা হয়ে গেছে ঠিক আছে, আরেকটা দুটো করে নিয়েই আমাকে দেখাও আর রোল নাম্বারটা বলবে। হ্যাঁ, ওকে ম্যাম। Hello, ma'am. ম্যাম Hello. হ্যাঁ শুনছি, বলো। ম্যাম দুটো হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখাও, অ্যাটাক করে দেখাও। আমান শর্মা দেখাও। ইয়েস ম্যাম শেয়ার ইউর স্ক্রিন। ইয়েস ম্যাম ম্যাম 1 second ম্যাম is it visible ইয়েস ইয়েস ইয়েস। সুইচ গুলো ম্যাম এত একদম প্রথম থেকে লাগিয়ে দিয়েছে, একদম শেষের প্রান্তে। আর একটু সরিয়ে দিলে ভালো হতো, মিডিলে করলে ভালো হতো। ঠিক আছে, দেখাও, রান করো। সিমুলেশন মোডে রান করো। বললাম ম্যাম ফুটে ফুটে পাশে টেক্সট করে লিখতে। আচ্ছা ঠিক আছে, করো। লেভেল দাও, লেভেল। আমান label শর্মা রোল কত? 70 70 ওকে, আই ক্যান সি। হ্যাঁ ম্যাম this one is or from NAND তো একটাই ইনপুট 1 হলে আউটপুট 1 ই আসবে and so the on color is green and the off color is red and this is XOR from on NAND no no no, if the output is 1 then it is green. yes ma'am Okay, the okay. Off color is red. Okay. off color is red yes and this one the second one is XOR from NAND so odd number of 1 is equal to output will be green so if I turn on one switch the output is green and if I turn on both the switches the output is red Yes. same goes for 0 Okay, okay. okay I No stop problem. Yes, you have to stop your sharing. okay Next. Who will show? Ma'am, can I show? Yes. Your roll number? Onoy? 063. 63. Class roll number. Yes, yes. I found it. Now tell me. Show us. Share your screen. Okay. You have designed 3 circuits. Good.
It is glowing or not? Okay, try the simulation mode. Yes. Now run. This is OR gate. Okay. And this is AND gate. See? No. Aman, mute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm having some issues. Just a second. Okay. আচ্ছা তাহলে আমি কি একে অনয় ডেমনস্ট্রেট করো। অনয় ডেমনস্ট্রেট করো। Yes, ma'am. We have NAND gate use করে OR gate. একটা NOT gate use করে AND gate. আমি যখন ম্যাম এ অফ করছি একটা অন থাকলে এটা ম্যাম অফ হয়ে যাচ্ছে তাই জন্য। Because NOT gate. আচ্ছা আমি হ্যালো আমি কি তাহলে দিয়ে দেবো ডেমনস্ট্রেশনটা? আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তুমি আগে দিয়ে নাও, তারপর আমি ওদের আউটপুট দেখে নিচ্ছি। ওকে অনয়, it's okay. And the above circuit, first one? এটা ম্যাম জর যেটা এমনি করেছিলাম আগে। Okay. Then stop your sharing, it's okay. But you have to try the XOR using either NAND or NOT. Okay? Okay, ma'am. Oh, that will be your homework. Okay, ma'am. Okay, so show me later. Now let us see what Sarah is showing now. So stop your sharing, Aman. Then Sarah show. Okay, I will start to show another thing in this software. So how can I design the more complex circuit with this software? Okay, so I am starting my presentation from my laptop. So you see, actually what we do, we can build the basic circuit using this AND gate, OR gate, and basic logic gate. But whenever you want to do a complex circuit, like you want to build a full adder or ripple carry full adder or more complex circuit, then you have to take the help of the basic circuit. So in this facility is available with this circuit. So I will demonstrate a such model here. So basically I already have saved some circuit. So from this circuit I can show you this thing, right? So এখানে কি দেখতে পাচ্ছ যে first you will design a basic gate. Suppose I am designing or XOR gate, simple XOR gate. So XOR gate is designed, and after designing the XOR gate, you will save this. So upon saving, it will save on your board, on your dashboard as a XOR. I have saved this file as a XOR. So this circuit is working like an XOR. So simple circuit. Now it's a 2 variable XOR. So if you want to expand this circuit to a 3 variable XOR, then what we can do, we will use the same thing as add circuit করলে এটা চলে আসবে, একটা নতুন খুলে যাবে। তো সেখানে তোমাকে you have to put the name of the circuit. So I gave a name that XOR ABC. So whatever name you want to do, XOR ABC, and this thing is simple. Click OK. It will create a new blank file. Okay. So first thing is you have to save the previous circuit. Then you have to do a add new circuit, and you can giving a name. This is a open blank circuit XOR ABC. Now
look here, the previous previous circuits are saved as a class, and you can drag them and use to your own circuit now. And now look here, this magnifying glass symbol is over the currently editing file. So this file is XOR ABC, and the rest of the files are not showing the magnifying symbol. That means they are saved circuit. So from here you can simply drag it and put it on your board. So this is a 2 variable XOR circuit. So whenever you are creating a 2 variable XOR circuit, you see you will give the name of the variable. This is important: input variable and output variable. So here the input button is the variable name label is given as a and this variable is given as a B. The label is there. So upon clicking on that item, you will get the editing menu here. And for the output variable, output is basically taken from the LED. So LED, so that time label X is used for LED. So input and output is named. So now this can be directly used in this new circuit. Look here. Here I have drawn this circuit from the previously saved item, and if you put your mouse over the input output variable input output space, you will see the name of the variable. Here A is given, B is given, and at the output X is given. So these are the attributes basically, and here also the label. Here also the facing and etc. can be changed. Facing is on each side. So here is my output. This is showing on the each side. So according to your need, you can change this direction to other side. Now you can usually go to editing mode and can create an XOR gate for 3 variables. So this is I will check the switch button from there and join this button with the logic gate. So I want to do a 3 variable. So initially I have to take 3 input button, and I will name each button. I will label the button with variable name. So each button have a name, variable name A, B, and C. So this is the name. Now join. So how to join? Here, whenever you take a bend on wiring, you stop there and start a new peak such that you can join. So if I want to do 3 variable XOR, so output of one XOR will be propagated to another XOR. So I need another XOR gate. So here I am placing the another XOR gate. Now you connect the output from here to here. Right. And so every button have a direction. So upon the direction, you see it is facing east. My button is facing east. So in east direction, I can see the thing. So students, are you seeing my? Are you getting my demonstration? স্যার আরেকবার বলবেন একটু তো দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো স্যার ইয়েস স্যার Okay, so here an LED will be given now. So LED টা আমি এখান থেকে দিয়ে দেবো লাস্ট ফাইনালি an LED is given. So LED direction of LED is west. So LED can be connected with the west direction. You can change the direction as you wish.
Now this is an XOR gate, 3 variable XOR gate. Look here. Okay. স্যার এক্সর গেটটা ওরকম স্যার বক্সের মতো দেখাচ্ছে কেন? আরে তুমি ফার্স্টে যেটা ফাইলটা XOR গেটটা বক্সে বড় এক্সর দেখাচ্ছে। গেট দিয়ে সেটাকে পরের ফাইলটাতে ইউজ করছো, ওটার উপর ক্লিক করে পরেরটাতে আবার সেটা ইউজ করতে। তাই এখানে তোমার ওটা ব্লক কপি পেস্ট করতে ডায়াগ্রাম, হবে? আচ্ছা ইয়েস ইয়েস, ওটা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ, মানে ওই তুমি ড্র্যাগ হ্যাঁ। করে ওটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে আসলে ধরো, ঠিক হ্যাঁ আছে। এই drag এই করে যে এই select করে নিয়ে সার্কিটটা ওখানে বক্সের মতো ছোট করে দেখাচ্ছে, মানে ব্লক ডায়াগ্রামে যেমন দেখায় ওরকম। হ্যাঁ, এটা কি হতে পারে, এটা তোমাদের নিজেদের করতে হবে, এইভাবে তোমরা এটা করতে পারো। এবার আমি কতগুলো করে রেখেছিলাম সেই হিসেবে আমি দেখালাম। এবার এটা কখনো কখনো তোমার একটু এরর দেখাতে পারে, বুঝতে পারলে। এই যে দেখো এখানে আমি নাও আই এম ডেমনস্ট্রেটিং ইট, দিস সার্কিট ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি। ওকে, তো তাহলে কি হচ্ছে, you have created a smaller circuit and that circuit is here in this file. So after drawing a circuit, you can save it. It will save under the main. I am doing from Ubuntu, so you can do from Windows. It may be little varying thing there. So you save there. Save will give a name of the circuit. Then you click on XOR. This is your project. So add circuit. To do a new circuit of XOR ABC, then you edit on the circuit and using the previously done circuit, and then it will do a XOR ABC. So you can try it at your own using some variation, little bit variation, you will get the result basically, right? So in this way, I can give you another example that I have created a ripple ladder using a half adder, sorry, full adder. So first I have designed a full adder. So inside this full adder, you see these are the 3 variables, A, B, and carry in is given, and sum and carry out is there. So after doing this, I will save this. So full adder, and then I will do another the ripple carry adder. So another make circuit will do. So this is a 2-bit adder. Look here. কৌশিক বলছি এগুলো পরে করবে, আগে ওরা বেসিক গুলো করুক, বেসিক গেটস আর ওই তোমার হচ্ছে ইউনিভার্সাল গেটস এগুলো করুক, তারপর হাফ অ্যাডার করুক, তারপরে ফুল অ্যাডার করবে, তারপর রিপল। হ্যাঁ, এগুলো তোমরা করতে পারো। এখানে অনেক জিনিস আছে, তো এগুলো তোমরা ছোট ছোট জিনিসগুলো তোমরা এভাবে করতে পারো। এগুলো এই জিনিসগুলো নিজেরা চালিয়ে দেখতে পারো। এখানে একটা জিনিস আছে আমি যেটা বলে দেব, যে ইনপুট আউটপুটের জায়গায় তোমার আছে যে এলইডি ম্যাট্রিক্স বলে একটা আছে। এই ম্যাট্রিক্সটা তুমি যদি ইউজ করো, তো ইউ ক্যান ইউজ দিস ম্যাট্রিক্স অ্যাজ এ সাপোজ ইউ ওয়ান্ট দ্য অ্যান্সার ইন এ row of in a 2 or 3 variable or 5 variable format. So that time you can use an array of LED matrix, and matrix have some dimension, so you can change the dimension. So initially it will show dimension as a 5, 7, and here I have used an array matrix with only 3 in a row and 3 in a column and 1 in row. So you can edit it and use the array matrix of LED, such that you can use a multiple array. So basic তোমরা simple একটা জিনিস করো, simply you create and 2 variable OR gate using NAND gate or etc. Then you expand this to a 3 variable NAND gate, এরকম করে জিনিসটা শুরু করতে পারো তোমরা। তো 3 ভ্যারিয়েবল NAND গেট করতে পারো এইভাবে। তো প্রথমে তুমি 2 ভ্যারিয়েবল NAND গেট করলে, করে তারপরে তুমি সেখান থেকে 3 ভ্যারিয়েবল NAND গেট করলে, যে আমি এখানে করেছি দেখো। সো মেইন সার্কিটের আন্ডারে আমার এখানে আছে কি 2 ভ্যারিয়েবল
একটা গেট আছে। সো এখান থেকে আমি 3 ভ্যারিয়েবল করেছি। এবারে এখানে একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে এটা দিয়ে তুমি করলে আরো তাড়াতাড়ি হবে, কম্বিনেশন অ্যানালিসিস করে করতে পারো তুমি। এখানে তোমার ইনপুট ভ্যারিয়েবল গুলোকে স্পেসিফাই করে দিতে হবে। তুমি কিছু একটা করতে যাচ্ছ লজিক গেট, সেখানে ইনপুট ভ্যারিয়েবল গুলোকে স্পেসিফাই করে দিতে কিছু হবে। স্টুডেন্টস এর বাংলা বুঝতে পারে না। You have to specify the input variable gate. Suppose OR gate, you are designing a OR gate. So two variable OR gate. So A is one variable, B is another variable, input variable. So you add them two. So you will get the window and combination analysis, right? So window থেকে পেয়ে যাবে, you will get it from window menu. Output variable, how many output variable you require? Suppose you one output variable, that is X. So এইবার you are given the truth table to fill out the truth table. So all min terms combination is given A, B and X. So possible value of your desired function X will given here. So if you want to design an OR gate, you simply add 1, 1 and 1. So this is an OR gate. So this is final. You can build circuit from there, right? So this will become an OR gate. So এটা 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 তোমার জন্য একটা নতুন সার্কিট তৈরি করে দেবে, right? And from here you can see the expression and sum of product expression or product of sum expression with minimized k map. So everything is available. So from here you can build a circuit. This will basically remove my circuit and it will okay, they are asking for a name. So my name is OR gate. So this is an OR gate. So I write OR. Huh? Can you repeat what I OR gate. বলো কি কি প্রবলেমটা কি হচ্ছে? Sir, gates only. So, right. হ্যাঁ বলো কি বলছো বলো। বলছি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম কিছুর জন্য, একটু কি খাতে পারবেন? ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলে? Okay, you wait. I will again explain you, right? Okay, sir. Okay. I'll again explain. Wait for a while. Well. Hello. So you should I explain it from beginning? So a very simple example. Let's start with a clean file. So this is my main, another untitled project, right? So here আমি বললাম যে you can use this combinational analysis circuit, combinational analysis tool. Suppose you want to do an XOR. So two variable XOR. So you are thinking to do a two variable XOR. So first you input these two variable input, and you know the output is also one variable. So X is your output. So you add this variable. Now you have to fill out the table
So for XOR truth table, you have to fill out this truth table. So for this 1, this is 1, and finally 0. And you will get the expression here. Look at the expression, XOR get expression. And you will get the minimized K-map and sum of product form equation, or you can change it to the product of sum equation. Okay, so we will do this for doing the basic circuit only. Suppose basic, once you got the basic circuit, then you can drag this circuit for doing the complex circuit, right? So basic circuit এর জন্য আমি আর ঝামেলা রাখছি না. So now you click on build circuit. So build circuit, its name. So it's XOR, given name here. Use to input NAND gate only. You click there. So look here, the circuit is given. So to input NAND gate and OR gate, এটা use করেছে, and NOT gate সবই use করেছে এরা. যেখানে all the gates are used and they give me a XOR gate, right? So look here, XOR gate is now added to my circuit, and this project is untitled till now. Now at that time you can save this project with a name. Suppose the name is given that the XOR 3 variable. So you give a name. So now you are given XOR 3 variable. So this is my project name. And this is the 2 variable XOR gate is already designed. Now you want to expand it for 3 variable. So instead of doing the more complex thing, you can use this chip. You can think as a chip. So what you will do, you will add circuit. So you click over there of your project menu, and from here you can add a circuit. So this will add a circuit under this project. So you can create the name as a 3 variable XOR. 3 variable XOR, right? So this time you click it OK. So you got a new file, and look here, magnifying glass symbol is over my new file. That is I am editing. So during this editing, I am saying that you drag this chip here, right? So this is my XOR chip designed for 2 variable. So look here, there are 2 input variable A. I given the name as a variable name as A, B. Here my variable name A, B, and X is my output variable name. The same thing is given. A and B is my input variable. They are showing, output variable is showing, and it is a XOR gate. Name is given. Now you join them with the wire. So initially for 3 variable, I will use the 3 switch, 3 switch from here, and you join it. I need to add another XOR variable. So output from one chip will be forwarded to the input of another chip. This time, okay. And final output is taken from here. Here you can add a LED. Now go to the simulation mode and try to simulate that so that our function circuit is working. You have to, this time you have to check with all types of combination, and whenever you are writing this experiment's result, and then you have to check that all combination variable is working, and you can conclude that your circuit is working fine. Now you can finally save this thing. So this will be saved under the project name given
X or 3 variable in your hard disk file folder. You can create them and to store the saved files there, and this will you can load again to when you evaluate during evaluation, you can load this file again. So this is all right. I hope you understand. Anybody have any question during this circuit? Anybody have some question? Do you understand it well? Yes, sir. So you write on comment that you Yes, sir. understood. Okay. So write on comment so that I can understand everything. বুঝতে পেরেছি. Most of the people are not responding. Most of the people are not responding, but you have to do this in this way. You have to do all this circuit in this way, because we will build many more circuits like adder, subtractor, full adder, half adder, and ripple carry adder, all these types of circuit. So in this way we will design. So এটা তোমাদের কাছে জানি না, সো এটা কি কঠিন লাগছে ইনিশিয়ালি কিনা আমি বুঝতে পারছি না। তো তাহলে তোমরা এটা কি করতে পারো, ইউ ক্যান ট্রাই অ্যাট ইউর হোম, সো ইউ ক্যান ডু ইট yourself. You will তোমরা get a যখন lot of অ্যাডার করবে তখন হাফ অ্যাডারকে এভাবে আলাদা ডিজাইন করে নিয়ে একটা ফাইলে তারপর সেটাকে ইউজ করে ফুল অ্যাডার করতে পারো। হ্যাঁ, anything you can do, half adder, full adder, or any type. This is the most efficient thing I have observed, so that I have chosen to use this software, because you can use them in a module basis, and this will be helpful to design the complex circuit, more complex circuit. Basically, inside lab, when we do experiment with chip, it becomes very much hectic when you are doing an adder subtractor composite unit, or something like a BCD adder, or something complex circuit. Or sometimes we do not go to design the complex circuit. We do a simple circuit like 2-bit adder. So it's but because the things become very complex and clumsy when you connect them in a wire. But with this software, you can do any level. You can do any level, any complexity you can go, so that just you connect the wire and first create the basic module and connect the wire. This will be very much helpful, I think. Okay. So স্টুডেন্টরা অ্যান্সার দিচ্ছে, 3-4 জন অ্যান্সার করেছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না যে বাকিরা কি বলছে। তাহলে বাকিরা তোমরা এটা চেষ্টা করো, নিজেদের মধ্যে কথা বলো, চেষ্টা করো, আর তোমাদের সার্কিটগুলো এভাবে বানাও। তো আমরা পরে নেক্সট লেভেলে এগুলো দেখবো এভাবে। ওকে, ঠিক আছে। বাকি স্টুডেন্টরা যা করেছো সার্কিট এখন অবধি, সেগুলো একটু শো করো এক এক করে। হ্যাঁ ম্যাম দেখাবো ম্যাম। হ্যাঁ, যারা বাকি আছো তারা দেখাও এক এক করে। Okay, I have to stop my presentation. হ্যাঁ, তুমি শেয়ারিংটা স্টপ করে দাও। থ্যাংক ইউ কৌশিক। Yes. প্রথমে একটা হচ্ছে ম্যাম and using NAND। এটার উপর ক্লিক হচ্ছে না কেন ম্যাম? এই তো দুটো ইনপুট আছে A and B, তো এটাকে আমরা NAND গেট ইউজ করে A and B কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে, ওটাকে আবার NAND গেট ইউজ করলে A and B হোল কমপ্লিমেন্ট, দ্যাট ইজ AB। তো AB ইজ AND গেট। ম্যাম এটাকে সিমুলেশন মোডে চালাও। Okay ma'am, this is 1 0, LED is not
লাইটেন এন্ড 1 এর ক্ষেত্রে এলইডিটা জ্বলছে। And next one is XOR using NAND. চারটে NAND গেট লাগবে, প্রথমে A আর B। তো এই NAND গেটটাকে যদি আমি A আর B এর NAND করি তাহলে হবে A and B তার হোল কমপ্লিমেন্ট। এবার এটার আউটপুটটাকে আমরা একবার B এর সঙ্গে ইউজ করব। তো এটা হবে, এটা সিম্পলিফাই করে ম্যাম হবে BA কমপ্লিমেন্ট তার হোল কমপ্লিমেন্ট, এটা হবে AB কমপ্লিমেন্ট তার হোল কমপ্লিমেন্ট। ওটাকে আবার NAND গেট ইউজ করলে আউটপুট আসবে। এবার আমি স্টিমুলেটর ইউজ করে দেখাচ্ছি। যদি এটা 1 হয় আর এটা 1 হয় তাহলে আউটপুট আসছে না, আর যদি যে কোনো একটা 1 হয় তাহলে এটা আউটপুট আসছে। Good. So see students, Shagor have used only 4 number of NAND gates. So this is the minimal number of logic gates, and hence this circuit is more suitable than the circuits that have used 5 number of NAND gates, and the cost will also decrease. So this circuit you will follow for the XOR gate using NAND. Okay, thank you, Shagor. Thank you. Next. So Shagor, what is your roll number? I'm 68. 68, okay. Next. Show quickly. Yes, ma'am. Can I show? Yes. Deepak, what's your roll number? I'm 71. Okay. Show. Is it showing? No. One minute. Slide share. I'm trying, man. Window, Chrome tab. Your entire screen is not being able to show. I can only show see. If you have problem in this way, then you can also. Okay, this is showing. Can you see this logic gate? Hello. Yes. Hello. Yes, I will. Deepak, mute your mic. Hello. Yeah. And there was some problem with audio. I could not hear you. And we have heard so many voices, so many sounds. Okay, next, any students? Deepak, you can letter. Yes, show me. Shushmita, show your experiments. Ma'am, is it visible? Yes. Ma'am, I have constructed AND gate using NAND gate. Okay. Like AND gate using NAND gate. First, tell me your roll number. This is A complement. Roll number 66, ma'am. 66, yes. Show me. And A complement, B complement, then A complement, B complement, like then another NAND gate, and then this becomes A into B. Simulator. 0, 0 gives 0. 0. 1 gives 1. Hi.
Ma'am, another XOR gate using 4 NAND gates. Good. XOR gate 0 0 gives 0. And one gate 1 and 1 0. XOR gate, yes. No, it should be 1. XOR gate, it should be 1. Because if both the inputs have same value, then the output will be 0. Otherwise, if both the inputs have different value, the output will be 1. No, actually it is not connected properly. That blue blue symbol, blue point, you have to connect your where with that blue point only. Yes, ma'am, I'll connect it. First delete that where, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, it is glowing. Now your circuit is correct. Now you. Okay. Okay, thank you. Thank you, Sushmita. Next. ম্যাম আমি ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে শেয়ার করতাম, আমার স্ক্রিন শেয়ার কাজ করছে না। আচ্ছা, তুমি মোবাইলের ক্যামেরা অন করো। সুস্মিতা, মিউট yourself. অরিত্র তো ডিপি আর অরিত্র প্র্যাকটিক্যাল তো ছবি আলাদা আলাদা লাগছে। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। তুমি একটু রান করো, রান করে দেখাও। হ্যাঁ, সিমুলেটর মোডে নাও, নিয়ে করো। হ্যাঁ ম্যাম, একটা যখন 1 থাকছে আর এটা 0 থাকলে বাল্বটা গ্লো করছে। ইয়েস ইট ইজ গ্লোয়িং। আর তোমার কানেকশনটা ওরকম কেন করেছো? ওখানে 3টে পয়েন্ট আছে, ইনপুট পয়েন্টটা চেঞ্জ করে 2 করতে হতো। ওই যে থার্ড যে ন্যান্ড গেটটা আছে না, থার্ড ন্যান্ড গেট, ওখানে দেখো 3টে ইনপুট পয়েন্ট আছে, ওখানে কানেকশনটা ভুল আছে একটু। ইয়েস, ওখানে দুটো সিলেক্ট করতে হতো, তারপরে দুটো পয়েন্টের সাথে ওয়্যারটাকে কানেক্ট করতে হবে, এবং পুরো ওয়্যারটাকে টেনে নিলে হবে না, বুঝেছো? ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম ওখানে 3টে ইয়ে কানেকশন রয়েছে, আমরা যদি দুটো মানে ইনপুট ইউজ করি একটা, you have to select 2 inputs. There is an option in the attribute field that is number of inputs, so you have to put 2 or you have to select 2. Initially there will be 5, but you have to put 2 number of input variables. Okay, show me the next experiment. Yes ma'am, this is OR gate using NOR and okay, bulb is glowing. all the gates having 5 input values. It should not be. Okay ma'am. হ্যাঁ, আমি তোমাকে আরেকবার রান করে দেখিয়ে দিচ্ছি ওটা লজিসিমে। ওকে ম্যাম, ওকে। ওকে, নেক্সট। অরিত্র রোল কত? ম্যাম 82। ওকে, এই বাকিরা দেখাও তাড়াতাড়ি, নাহলে আমি কি করে আজকের অ্যাটেন্ডেন্স দেব? Can you wait for 2 minutes? লগ ইন করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, দেখাও তাড়াতাড়ি। ম্যাম, can I show it? হ্যাঁ, দেখাও তাড়াতাড়ি, দেখাও, এক এক করে দেখাও। ম্যাম, আমি ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি, আমার স্ক্রিন শেয়ার। হ্যাঁ, যেইভাবে ইচ্ছে দেখাও। 1 minute, ম্যাম।
Yes. We can see. Yes, we can see. Run karo, run karo. Okay, ma'am. Um, Ma'am, the first one is OR gate using NAND. So if either one is high pulse, it will show the bulb will indicate it. If both are low pulse, then it will be black. I mean, it won't indicate anything. And the next one roll is, number is 64, isn't it? yes, ma'am. Okay, show me. And ma'am, OR gate from NAND is the second one. দেখো তুমি Here also, পাঁচটা ইউজ করেছো, ঠিক আছে? অনেকে চারটে করেছে, ওইটাকে হ্যাঁ ওটা দেখলাম। ট্রাই করবে, ঠিক আছে? এটা দেখাও, তুমি অবশ্যই করে দেখাও। Okay, ma'am. If both are high pulse, the answer is 0. If either one of them is low pulse, then the answer is 1. হ্যাঁ, তুমি সিমুলেশন মোডে যাও, সিমুলেশন মোডে গিয়ে দেখাও, 0 1 ট্রাই করে দেখাও। Ma'am, simulation mode আছে, it's 0 and 1. Are you changing the values, input values? Yes, ma'am. Okay, change. Both are 0 there, and if either one of them is 1, then it's shown. Okay. Thank you. Thank you, Anusri. Next. Anaya, do you want to show? Can I show? এই যে দেখাবে দেখাও, তাড়াতাড়ি দেখাও। আমারও সেম প্রবলেম। এই হচ্ছে আমি কি ক্যামেরা দিয়ে দেখাতে পারি? সাগর দেখাও তাহলে, তাড়াতাড়ি সাগর দেখাও, যারা রেডি আছে ফটাফট দেখাও, টাইম নেই, হ্যাঁ সবারটা দেখতে হবে। তোমাদের স্ক্রিন শেয়ার করতে তো অসুবিধা কেন বুঝি না। ওকে দেখাও। ম্যাম ড্রাইভে কিছু, মানে আমার ড্রাইভারের প্রবলেম হচ্ছে। ও আচ্ছা, দেখো দেখো তাড়াতাড়ি। হরিপ্রকাশকে ফোনেই পাচ্ছিলাম না, কতবার ট্রাই করলাম, কিছুতেই ফোনে পেলাম না, লাস্ট এমনি মেসেজ দিলাম। হ্যাঁ ম্যাম, মেসেজটা দেখে বলে দিয়েছিলাম সবাই। হ্যাঁ সাগর দেখাও, একটু বড় না কেন এটা। আচ্ছা নেক্সট কে দেখাচ্ছে? সৌরভ, সৌরভ রেডি করো, সাগরেরটা হয়ে গেলে দেখাবে। Yes, I'm ready. I have this door and ওকে সাগর একটু জোরে বলো বাবা, শুনতে পাচ্ছি না। এটা জর ইউজিং NAND ম্যাম। ওকে অন অফ করো, অন অফ করে দেখাও। অফ করলে ম্যাম আউটপুট 0, মানে আউটপুট অফ আছে, যেকোনো একটা অন করলে এটা অন করলাম তখন আউটপুট হয়েছে। যদি দুটোই অন করি, দুটোই অন করে দিলাম, আউটপুট ভালো হয়ে যাচ্ছে। একটু ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ গ্লো করলে কি কালার হচ্ছে? আচ্ছা সাগর, তোমার রোল নাম্বার কত বলো? হ্যাঁ 62. 62 ma'am. Okay, yes, I found it. Now next, Shora, show me. ma'am, this XOR into NAND. Okay, you have used 5 number of NAND gates, and you have also labeled. For labeling it is good, and you have used the text box also. Okay, it's good, but you have to minimize your circuit using 4 number of NAND gates. Okay, for next time you will try it. Show me using different variable of inputs. and one and so same input, so it should get low. That's the bulb not. It is glowing. Yes, it is glowing. Change the value of the
Kilowatt. It should 0 means It's not showing. It's not showing. yes activity. Okay, next, any student? Thora, your roll number? Ma'am, can I show? Yes, yes, sure. Thora, stop presenting so that Ma'am, should I stop? you have stopped. Okay. So who wants to show? Ma'am. Okay, Yes. show. Share your screen. Sneha, what's your roll number? 72. 72, okay. No. Is that visible? Aman Pradhan is representing. Yes, it is visible now. So demonstrate. You have not labeled any either gate or the input variables. You have not labeled anything. Okay, show us. One. Okay, 10. So this is AND gate using. You have not used text box also. So which gate is this, Neha? First one. And this is not. It's maybe Aman Ma'am, Badani. Aman Pradhan is presenting. It's Aman Badani who is presenting. Aman. Okay. So Aman, you have not used any label and any text box. You have to label your inputs, your gates, so that others can understand. Okay. Okay. So this is 4 NAND gate. Using 4 NAND gate, you have designed XOR gate. Why are you mute yourself? Aman Badani. I think he's not Why are you listening. not demonstrating? He has some network problem. He's not listening. Only he's saying. Okay. Okay, I understand. Okay. Next, Sneha, show. Yes, ma'am. Entire screen now, window. Yes. How can I Share screen is there. In your entire screen now? That is, see here, present now. Yes, ma'am. From there, you have to select the first option. From the present now, you have to select. After clicking present now, you can get that entire screen. That option you have to select. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, first is NAND gate for OR and OR. Okay. And second is NOR gate as NAND. Sorry. And gate using NOR, right? Second one is AND gate using NOR. Yes. Okay. And where is the XOR?
Oh, actually, I'm not doing this. You have not done this, okay? So, as homework, you will do that. Okay, ma'am. Now, run. We have stopped presentation. Badani. So, what is the roll number of Aman Badani? 65, ma'am. 65 years. So, next, who will show me? Yes, ma'am, I'm presenting. Ma'am, shall I? Abhishek. Okay, Abhishek show. Ashish. Abhishek Singh. Ashish. অভিষেক আছে কি নেই? তাড়াতাড়ি করুন। Ma'am, is it visible? Yes, it is visible. Ma'am, this is OR gate using NAND, and this is AND gate using. Ma'am, hello. Yes, I can see. Demonstrate your circuit. Hello. Yes. Ma'am, this is AND. Yes, ma'am, this is AND using NOR gate, ma'am. Yes, I can see. Where is your Zord? Ma'am, actually at that time, ma'am, I haven't installed the software, ma'am. And so I couldn't make it. Okay, next day we'll show. So, okay, ma'am. And ma'am, roll number 85. Abhishek Kumar Singh. Okay, 85. And there is one announcement for you that as homework, you have to take the snapshot or the print screen option, or you may take photo also, and then you have to attach these photos or the screenshots with in your classroom. The classroom that I have sent for the lab classes. Am I have sent you? No, I have not sent you. Okay, I will send you the link or the photo to Audithro. Then you will submit and you have to join at the classroom of Analog Digital Lab and submit your assignments. And one assignment I will show you or I will send you for your help, that how you have to write your lab copy. So now at this moment you are not being able to write the files, the hard copy, so you have to write using soft copy or using Microsoft Word, and then you have to paste your circuits after doing all the labels, all the text, and all the numberings of your gates and circuits and inputs and all the variables. So you have to take the print screen or snapshot, and then you have to attach in the Word file. Okay. So that will be your homework, and you have to submit this within next Friday. Okay. So Okay, you ma'am. have 1 week for your experiment. Okay, And ma'am. Okay. the experiment, name of experiment is already given in the classroom. So I will share you the link also. Now demonstrate. Ma'am, Abhishek. Smita wants to share her screen, but her mic is not working. Okay.
tell her to demonstrate. Just show the screen. Abhishek, Will stop have you presenting, completed? then Yes, you can stop your presentation. Okay, ma'am. I'm roll number 85, Abhishek Kumar Singh. Ma'am, shall I stop? Yes, yes. Ma'am, now may I present? Yes. Let's see. Hello. Abhishek, Ashish. Ma'am, is it visible? Hello. Yes. Is it visible? Yes, yes. Ma'am, first one is OR gate using NAND gate. And I'm doing the operation on it. That's 0 and 1 will give 1 for that OR gate. 1 and 1 will give 1. And if this is off, then output will be there. And then next one is XOR gate using NAND gate. Using 4 NAND gates. If the truth table is, if both the switches off, then the output will not be there. If one of them is on, then there will be an output. One will be there. 0 and 1 will give 1. If another one is also on, 1 and 1 will give 0 for this XOR gate. And if both of them is off, then it's 0. Okay. You can also change the color of your Yeah. LEDs. Okay, next. Okay, ma'am. Oh, yes. Abhishek. 74 roll number, ma'am. 74. 74. Roll number 74. Yes, I have completed. Now, next, who wants to show? Abhishek Kumar Singh, have you shown your assignment? Yes, ma'am. Just now, ma'am. Before Abhishek Ashish. Ma'am, roll number 85. Okay, okay. And I am 74. We both have different. Shubham Shaha. Yes, I found. 9090. Minmay Malik. Okay. So after Shubham Shaha, Minmay will show us. Okay. Shubham, can you change your input values? Yes. Okay. Okay, okay. Okay, it's fine. So next, Mrinmoy Malik. Where is Mrinmoy? Mrinmoy, start sharing. Mrinmoy, start sharing. কোথায়? No, it is not visible. Auditro, you have to take the attendance of the lab. Okay, ma'am.
Where is the presentation, Myanmar? I can only see your face. Yes. Now I can see. Okay. Change your input values. Myanmar, change your input values. Yes. Okay. Okay. It's okay. And your roll number? Myanmar? What is your roll number? Ma'am, 81. 81, okay. Next. Shamita. Shamita Roy. Yes, you can share. Myanmar, stop sharing. Oh, again, you have used 5 number of NAND gates. It will be better if you use 4. But you have marked and labeled all the gates as well as you have put the current values or present state of the input value. But you have not labeled the input switch or for the first circuit. But in second circuit, you have done this. So it's okay. It's good. Okay. Ma'am, Vinit is telling that his data limit But has been exceeded, so he cannot. Shamita, what is your roll number, Shamita? Yes, I have found it, 76. Now next, Shaket. Ma'am, Ananda Shaket. Dasgupta. Hello. Huh? Ma'am, Ananda and Abhiniti's problem internet is facing internet problems. They are having internet problems, so they have to send me the photos. Okay, ma'am. Within today. Okay, ma'am. Shaketerও কি audio off নাকি? No, ma'am. Is it visible, ma'am? Yes, it is visible. Okay, ma'am. Ma'am, I'm changing the input. Yes. Is it OR gate using NAND gate? Yes. You have labeled this. This is very good approach. Ma'am, this is XOR gate using NAND gate. Yes. I'm changing the input, ma'am. You have given the name of the figure of the circuit. It's Yes, very good. Thank you, ma'am. And this is AND gate using NOR gate. Okay. Is it okay, ma'am? Yes, yes, it's okay. Shall I stop sharing, ma'am? Yes, what's your roll number? 77. 77. Okay. Next. Who wants to show? Akshay Pramani, can you show? Yes. Yes, ma'am. You see this? Yes. আরে Ma'am, তুমি ইনপুটের কম্বিনেশনটা চেঞ্জ করোনি, সেই আবার 5টা করে ইনপুট রয়েছে। ma'am, You এটা have- একটু ভুল হয়েছে, I think. না না, কোনো ভুল নেই। You have to just select, not in the simulator mode, but in the editing mode, you have to select just one gate. Select one gate, select. No, 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 not edit. Just arrow. See the arrow symbol. Yes, yes.
Now you have to see, click on any gate. Click on any gate. Here, in the circuit. In the circuit. Okay, ma'am. Yes. And now see here, there is a option number of inputs at the attribute field. See, Yes. yes, there is 5. It is 5 is already written, but you have to select 2. See, click the up arrow. Yes, you have to select 2. Now the input will be 2. So, Aritro, have you seen this? In this way, you have to change your input values. Okay? Yes, Okay, ma'am. ma'am. করে নিয়েছি আমি। হ্যাঁ ওটা করে নেব। Okay, now show. Ma'am, this is AND using NOR gate. Okay. Yes, it is changing. So 1 1 1 1 0 0 1 1 কেন হচ্ছে? And তো and তো মাল্টিপ্লাই হবে না, একটা 0 করো, দেখো কি হচ্ছে। হ্যাঁ 0 1 and তো ভুল হচ্ছে তাই না? এটা নর হয়েছে, নর তুমি নর নিয়েছো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, NOR নি AND করেছি। নর নিয়ে এন্ড করেছো, কিন্তু এন্ড এর অপারেশনটা তাও ভুল হচ্ছে, তোমার ওই ইনপুটের জন্য ভুল হচ্ছে। কেন এন্ড এ তো 0 × 1 করলে কি হবে? 0 হবে। The LED should not glow. ওকে, নেক্সট এক্সপেরিমেন্টে দেখো কি হয়েছে আবার। NAND এরটা দেখো, এটা আসছে ঠিক? 0 0 তে 0 1 1 এ LED গ্লো হচ্ছে। আর 1 0 তে কি হচ্ছে? এটা OR গেট, NAND গেট নিয়ে। 1 0 তে 0 ফলস মানে। 1 0 তে কেন 0 হবে বাবা? বুঝতে তো পারছি না। বুঝতে পারছি। তুমি ভালো করে ট্রুথ টেবিল গুলো পড়ো। অরবিটে ট্রুথ টেবিল এটা নেই। অর মানে হচ্ছে প্লাস, তাহলে 0 + 1 করলে কিন্তু 1ই হবে। The LED should glow. ঠিক আছে? তাড়াহুড়ো করে করেছো, ঠিকঠাক হয়নি। হ্যাঁ, রোল নাম্বারটা বলো। 79. Next day you have to show me first. Okay. Acha. Next. Yes. Next, who wants to show? Jit, show. এই গ্রুপে কেউ স্টেটের বাইরে থেকে আছে নাকি? অনেকে আছে না। অনেকে আছে? ও, জন্য নেটের প্রবলেম আছে না? ঠিক আছে, শো। Yes, Jit, show. Where do you live? Jit, where do you live? Oh, তাহলে শো করো। তো শেয়ার স্ক্রিন এতক্ষণ লাগছে কেন? Yes, I can see. Yes, it is glowing. One. On this glow. Yes. কোথায় অফ হচ্ছে? লালটা অফ। ওকে ওকে ওকে। এই লালটা নিয়ে খুব কনফিউশন হচ্ছে। তুমি না অফটাকে সবসময় ব্ল্যাক রাখবে, অফটাকে হাত দেবে না।
ঠিক আছে, তুমি যা চেঞ্জেস করার অন স্টেটটাকে করবে, কেন অনেকেই তো লালটাকে গ্লো করছে, তুমি একটু কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে। ওকে, ঠিকই আছে, তুমি একটু শুধু এক্সপ্রেশন গুলো লেখার চেষ্টা করবে ইউজিং টেক্সট। মানে যদি গেটের এপাশে এ থাকে ওপাশে এবার হয়, if you write that, so that would be easy for understanding. Okay, next, who wants to show? What's your roll number, Jeet? 3. Yes. हेलो Next, मैम। বলো। আচ্ছা, এই গ্রুপে কত রোল অবধি আছে অরিত্র? हेलो Yes, I can hear. मैम, हैव यू roll number मैम? मैम 91 लास्ट रोल नंबर এই গ্রুপে। 91? यस मैम। রাতুল, up to রাতুল। 90 और অবধি শুভম? শুভম, यस मैम। Yes, yes. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। मैम हेलो। Yes, tell me, Aman. अमन भगात Yes, noted my Aman. roll number। Aman Badani, what's your roll number? I have, I मैम think I have 65। 65. Yes, I have. Yes ma'am, I have said at that time, but I don't know whether you listen No, to no, me I or have found it. The other students informed me. Okay. ma'am, I can Another share you anyone? right now. You have shown now. Yes, ma'am. Okay. Okay, Can I okay. stop sharing ma'am? Okay, stop. So, other any students? Can others leave? Those who have shown? Huh? And those who have shown, can we leave? Yes, you Ma'am, can do the leave. class end here? Okay. হ্যাঁ, আর কেউ আছে নাকি বাকি দেখানোর? Maybe some of them are there, but they have connection issues. তাহলে বাকিদের বলো হোয়াটসঅ্যাপ করে অথবা গুগল ক্লাসরুমে পাঠাতে, ঠিক আছে? এবার গুগল ক্লাসরুমের লিংকটা আমি দিয়ে দেই, এক মিনিট। ম্যাম গুগল ক্লাসরুম আমরা অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছিলাম, মানে ওটা কি দুটো Yes, ma'am. গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা হবে? না, গ্রুপে অ্যাকচুয়ালি ওটা সেকশন ওয়াইজ দুটো আলাদা হয়েছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে তো আমরা আছি ম্যাম, অসুবিধা নেই। তোমরা ল্যাবে আছো? ল্যাবে হ্যাঁ 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 ম্যাম। দাঁড়াও, ল্যাবটার নাম ছিল কোথায় গেল? ম্যাম বলছিলাম যারা প্রেজেন্ট করে দেখালাম এখানে, তাদেরও কি গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট করতে হবে? ইয়েস, কোথায়? না না, অ্যাসাইনমেন্টটা সবাইকে সাবমিট করতে হবে, ঠিক আছে? অ্যাসাইনমেন্ট না, যারা এখানে মানে প্রেজেন্ট করলাম স্ক্রিন প্রেজেন্ট করলাম, তাদেরও কি গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট করতে হবে জিনিসটাকে? হ্যাঁ, আমি ওটাকে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হবে, বাট আজকে করতে হবে না, যেটা ছবিটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে হবে। আজকে যারা দেখাওনি তারা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবে। আর গুগল ক্লাসরুমে কি করতে হবে সেটা তো আমি এখানে লিখে দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের গ্রুপকে মনে হয় পাঠানো হয়নি, কেন তোমাদের তো তখন লিংক ছিল না। যখন ওই গ্রুপটা করেছে, গ্রুপ বি, তখন তাদেরকে আমি পাঠিয়েছি। আচ্ছা, আমি একটা ফটো তুলেছি, আমি ফটোটা অরিত্রকে পাঠিয়ে দিচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে। হ্যাঁ, অরিত্র, এটা তুমি সবাইকে শেয়ার করে দিও। আর এটা তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাতে পারি। ইয়েস, স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাতে পারি। ম্যাম এই গ্রুপে অলরেডি সবাই আছে, এই ক্লাসরুমটাতে। এটা তো আছে, এটা তো যেটা যেই লিংকে আজকে ল্যাব মানে থিওরি ক্লাস নেই, সেটাতে আমি ল্যাব নিয়ে নিয়েছি ভুল করে, এটা আমার ভুল হয়েছে। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ক্যান ইউ সি? দিস ইজ ফর দ্য ল্যাব অফ সেকশন বি। Okay, this is the code that is NNGC2. Okay, can I copy this? ম্যাম আমরা এই গ্রুপে আছি ম্যাম। তোমরা আছো? আচ্ছা, তাহলে তো হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ, এই গ্রুপে সবাই আছে। তাহলে তো ভালো। তাহলে এটাও লিখে দেখবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গ্রুপের ইয়েটা। আর এখানে দেখো অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে, কি করতে হবে সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি। তোমরা কি সেটা পেয়েছো, দেখেছো? এবার ওটা ওই গ্রুপের রেসপেক্টে দেওয়া ছিল, তোমাদেরও সেম থাকবে। শুধু তোমাদের যেটা করতে হবে, তোমাদের নেক্সট ফ্রাইডে অবধি টাইম আছে, ঠিক আছে? নেক্সট ম্যাম ফ্রাইডে। এটা তো সেই ওরাকেলের লিংকটা, ম্যাম অ্যাসাইনমেন্ট কোথায়? অ্যাসাইনমেন্ট দেইনি।
ম্যাম অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া নেই কিছু। হ্যাঁ ম্যাম অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া নেই। তাহলে দেবো হয়তো, ঠিক আছে, আমি আসলে ওকে ম্যাম টাইম পাইনি। আজকে ফ্রাইডে তো, হ্যাঁ কালকের মধ্যে তাহলে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। অ্যাসাইনমেন্টও দেবো, আর একটা আমি ওইটাও দেবো কিভাবে লিখতে হবে, হাউ টু ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর ল্যাব কপি। বাট এবার তো ল্যাব কপি হার্ড কপি হচ্ছে না, সফট কপি করবে, মানে ওয়ার্ডে করবে, ঠিক আছে। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, আই উইল সেন্ড ইউ বাই টুমরো। সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস। ওকে, বাকিদের Thank বলে you, ma'am. পাঠিয়ে দিতে, না হলে কিন্তু মার্কস বা অ্যাটেন্ডেন্স পাবে না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. আচ্ছা, তোমাদের নেক্সট উইকে আমি ল্যাবটা আশা করি নেব, থিওরিটা নিতে পারবো না, আমার বাড়িতে অ্যাকচুয়ালি অনেক মেডিকেল ইস্যুস চলে এসছে, ঠিক আছে। ওকে ম্যাম, তো নট আ প্রবলেম। নেক্সট উইকে আমি ল্যাব নেব যখন, আমি তোমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো টাইমটা। Okay, থ্যাংক ma'am. ইউ ফর ইউর কোঅপারেশন দ্যাট ইউ হ্যাভ গিভ মি দিস সুইটেবল টাইম। ওকে, বাই, টেক Thank you, কেয়ার। ma'am. Okay, ma'am. Thank you.